Welcome to the 2022 CX Trends. I'm Sarah Reed from Zendesk, and I think I'm with you that after almost 2 years of reacting, adapting, and transforming, we're all feeling a little worn. But as I recently heard from the brilliant Priya Parker, we're at the light in the middle of the tunnel, and the light is pretty bright. We all know this. Customer service is a competitive differentiator. It's important to customers, and it's a profit-generating force for our companies. But customer service is so much more than we get credit for. It's more than answering phone calls from disgruntled customers. It's more than responding to rote emails. And it's more than an empathetic answer. As someone who has devoted her career to customer experience, I've been saying these things for decades, but it's good that the world is finally validating us CX practitioners. Whether your organization is already a CX champion or you're just starting to scale and grow, a great customer service team is a game changer. Customer service will help you attract new business, it will boost retention, and it will increase sales from your existing customers. In other words, customer service should be your game changer, and that is something to celebrate. So once again, we gathered data from over 97,000 Zendesk customers that participate in our benchmark program. And then we surveyed customers, agents, practitioners, and business leaders from 21 countries. You all tell a pretty compelling story. So what did we learn? That customer service can drive bigger profits, that customer expectations are higher than ever, that leaders have roadblocks to avoid, but that there are high performers to learn from, and that technology can accelerate growth. And with all these learnings come some traps. As you know, customer service teams face increased pressure to deliver, both from your customers and your executives. Impressing customers will help you stand out and kickstart growth, but all those inefficient workflows, faded technology, and burned out agents will grind your success to a halt. And it's no easier on support leadership. Leaders are constantly trying to make meaningful change. They're trying to get buy-in at every level and fight for more budget. It's admittedly easy to get caught up in just keeping the lights on, or just making sure that all the phones, emails, chats, messages, social interactions, carrier pigeons, all get answered. It's impossible to overstate the importance that customer service will play in this next chapter. And Zendesk wants to make sure you avoid those common pitfalls and see all the beautiful opportunities to prove support's worth to your organization. 안녕하세요. 젠데스크 코리아 비즈니스를 총괄하고 있는 김지연입니다. 늦었지만 새해 복 많이 받으시고요. 건강하시고 하시는 일들마다 다 잘 되기를 바랍니다. 올해 저의 소망이 있다면 코로나 이슈가 빨리 해결이 돼서 오프라인 세미나로 고객분들을 직접 만날 수 있기를 정말 바랍니다. 먼저 회사 소개에 대해서 짧게 말씀을 드리면 젠데스크는 2007년에 설립된 클라우드 기반의 고객 서비스에 중점을 두고 만든 글로벌 넘버원 고객 서비스 솔루션 벤더입니다. 6년 이상 가트너 매직 쿼드런트의 리더로 선정된 검증된 솔루션이고요. 특히 요즘에 화두가 되고 있는 디지털 커스터머 서비스 부문의 1위를 차지하고 있습니다. 젠데스크는 CS 분야에 가장 많은 고객사를 확보한 솔루션 벤더로서 기업이 어떻게 하면 뛰어난 고객 서비스를 통해 비즈니스 수익 증대의 기회를 실현할 수 있을까, 그걸 도울 수 있을까라는 그런 취지 하에 해마다 최신 고객 경험 트렌드 보고서를 발표를 하고 있습니다. 한국도 고객사 수가 700개 이상으로 늘어나고 크게 성장을 했기 때문에 한 2년 전부터는 조사 대상에 포함이 되었습니다. 그래서 오늘 제 세션에서는 한국 관련 특이점이나 인사이트에 대해서 간략히 말씀을 드리고 제 다음 세션이 이제 메인 세션으로 젠데스크 CTO인 에드리안께서 글로벌 고객 경험 트렌드 조사 보고서를 자세하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 인사이트를 공유하기에 앞서 어떤 데이터를 기준으로 한 건지 조사 대상에 대해서 궁금하실 텐데요. 말씀드리면 글로벌 약 21개국의 4,600여 비즈니스 리더, 3,600여 컨슈머를 대상으로 설문조사를 실시했고요.
더불어 젠데스크 벤치마크 프로그램에 참여하고 있는 약 9만 7천여 젠데스크 고객 사이 데이터를 함께 조사를 한 결과입니다. 작년 저희 CX 트렌드 세미나에 들으신 분들도 계실 텐데요. 그때 제가 2020년에 코로나로 온라인 비즈니스 트랜스포메이션이 증가되면서 고객센터 문의량이 전년도 대비 40% 이상 증가했다라고 말씀을 드렸었습니다. 굉장히 어마어마하게 증가를 했는데 올해도 그에 이어 전년도 대비 다시 한번 글로벌하게 전 채널에 걸쳐서 문의량이 증가한 것을 저희가 볼 수 있었고요. 특히 왓츠앱을 포함한 소셜 메시징 채널의 활용이 가장 크게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 여러분들도 아시겠지만 요즘에 우리가 예전에 개인과 개인이 이제 커뮤니케이션 했던 카카오톡을 비즈니스의 상담톡으로 많이 사용하시는 것도 볼 수가 있는데요. 젠데스크를 사용을 하시면서 카카오톡을 연동해서 사용하는 고객들도 많이 늘어난 그런 추세입니다. 그러면 지금부터 한국 관련된 데이터를 보면서 좀 더 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 고객 지원 요청 증가를 살펴보면 글로벌 전체로는 14%이고 APEC 평균은 4.4%인데 이 중에 한국은 글로벌 평균보다 높은 26%의 증가 수치를 기록했습니다. 또 이 슬라이드에는 없지만 보고서를 보면 고객 중 60% 이상은 지난해 대비 고객 서비스에 대한 그런 기준이 더 높아졌다고 답변을 했습니다. 여러분도 아시겠지만 한국의 디지털 가속화가 다른 나라보다 훨씬 더 빠르고요. 그만큼 이제 고객 서비스량이 굉장히 급증했고 상담원들이 굉장히 힘들고 기업들도 어떻게 하면 어, 최소한의 상담원으로 많은 양을 처리할 수 있을지에 대한 고민이 커졌습니다. 그 와중에 고객의 기대치는 계속 높아지고 있기 때문에 상담원의 효율성과 생산성을 극대화함과 동시에 고객의 만족도를 어떻게 높일 수 있는지가 결국은 기업의 경쟁 요소이자 그런 차별화 요소, 그 성공 요소가 됐다라고 할 수 있을 것 같습니다. 여기서 제가 좀 드리고 싶은 말씀은 문의량이 늘었다고 해서 고객의 문의에 대해서 우리가 빨리 쳐내자라는 거에만 급급하지 말고 문의량이 늘었다는 것 자체가 고객과의 인게이지먼트가 늘어났다. 고객과의 상호작용하는 그런 시간이나 기회가 많아졌다라는 것이기 때문에 이 위기를 기회로 활용을 하시면 상담원이 고객의 소리를 통해서 우리 비즈니스 프로세스나 제품이 어떻게 우리가 발전을 해야 되는지에 대한 인사이트를 얻으실 수도 있고 또 고객과 커뮤니케이션을 하면서 업셀링, 크로셀링이라고 하죠. 상향 판매나 교차 판매할 수 있는 그런 기회가 더 많아졌기 때문에 이를 통해서 수익을 개선하는데 증가하는데 높은 기회가 더 많은 기회가 생겼다라는 관점으로 생각을 하시고 그런 프로세스나 이런 부분을 빨리 쳐내는 것보다는 어떻게 하면 우리가 그것을 잘 고객과 인게이지먼트를 강화할 것이냐에 중점을 두면은 좋겠다라는 그런 바람입니다. 두 번째 인사이트는 15%의 한국 응답자만이 그들의 조직이 고객 지원에 적절하게 투자하고 있다고 응답을 했습니다. APEC 평균은 22%이고요. 글로벌 평균은 27%인데 글로벌 대비 현저히 낮은 수치입니다. 또 다른 설문 결과를 보면 글로벌 73%의 비즈니스 리더가 고객 서비스와 비즈니스 성과 간의 직접적인 연관성이 있다라고 답변을 했는데 한국은 57.7%로 글로벌하게 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 여러분 앞에서 제가 고객의 문의량은 전 세계의 평균 수치보다도 어떻게 보면 가장 높은 문의량이 증가했다라고 말씀드렸는데 고객의 기대치도 굉장히 증가했는데 기업의 측면에서 바라봤을 때는 우리 기업 리더분들은 아직도 이 고객의 지원 서비스와 그리고 비즈니스 성과 간의 연관성에 대한 인식 또는 그 앞서 말씀드린 우리가 더 투자를 늘려야 된다. 우리가 적절하게 투자를 해야 된다라는 그 투자에 대한 그런 인식이 가장 낮다. 전 세계적으로. 그런 아이러니한 그런 분석 결과가 나왔습니다. 굉장히 조금 안타까운데요. 이게 왜 이럴까요? 아직 많은 기업들이 고객 서비스는 수익 창출이 아닌 비용 부서라고 인식을 하고 계시는 것 같습니다. 제가 앞서도 말씀드렸지만 고객의 문의량이 증가했다는 것은 상호작용이 증가했다는 것이기 때문에 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 그런 상향 판매나 교차 판매를 할 수 있기 때문에 수익을 증가할 수 있는 그런 기회가 됩니다.
그리고 또 우리의 비즈니스 프로세스와 제품을 개선하고 발전시킬 수 있는 그런 기회가 됩니다. 그렇기 때문에 한국 기업들이 고객 서비스 관련된 이니시에이티브에 투자를 늘리면 고객 서비스가 코스트 센터가 아닌 프로핏 센터로 거듭날 수 있을 겁니다. 마지막 인사이트로 제가 앞서 한국 고객들의 문의량이 급증했다라는 것을 잘 활용하면 성장할 수 있는 기회가 될 수 있다라고 계속 강조해서 말씀을 드렸는데, 이 분석 보고를 보시면 한국 고객의 94%가 더 간소화된 고객 경험 지원 프로세스에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있다라고 답변을 했습니다. 여러분, 지금 이렇게 보시는 것처럼 고객들은 뛰어난 고객 서비스를 제공해주는 업체에게 설사 그 서비스나 제품의 비용이 비싸도 나는 그 비용을 지출할 의향이 있다라고 답변을 했다는 것입니다. 이거는 글로벌의 89% 평균 수치보다 높습니다. 그렇기 때문에 정말 투자할 가치가 있는 것이죠. 고객은 빠르고 간편하며 효과적인 서비스를 기대하고 있고, 이러한 서비스를 받지 못하면 다른 곳으로 눈을 돌립니다. 그러나 반면 이렇게 제가 앞서 말씀드린 아직 한국 기업들이, 리더들이, 또 기업들이 그런 고객 관련된 부분에 대해서 적절한 투자를 하지 못하고 있다는 부분이 결국 이 레포트의 이 조사 자료, 상담원 설문조사에서도 또 나오는데요. 지금 보시면 고객을 응대하는 상담원들의 경험 측면에서 저희가 분석을 했을 때 오직 14.9%만의 상담원들이 업무를 잘 수행할 수 있는 권한을 가지고 있고 적절한 툴을 가지고 있다라고 답변을 했고요. 또 17.6%만이 다른 부서와 효과적으로 협업을 하고 있다라고 답변을 했습니다. 이 두 가지 수치가 바로 여러분들이 실제 염두에 두셔야 할 그런 개선 포인트라고 할 수 있을 것 같습니다. 상담원들의 업무 효율성이 올라가고 더욱 신속하게 그리고 정확하게 고객을 지원할 수 있도록 하기 위해서는 상담원들이 고객을 응대하는 데 필요한 데이터를 더 쉽게 찾을 수 있도록 적절한 권한을 주고 타 부서와 더 손쉽게 빠르게 협업할 수 있는 그런 툴을 제공해야 합니다. 제가 스티브 잡스를 굉장히 존경하는데요. 이분이 한 말씀 중에서 소비자를 단순한 고객이 아닌 전도자로 바꾸십시오라고 했습니다. 저희 젠데스크도 사실 거의 2016년에 비즈니스를 처음 셋업했을 때 한 50여 개의 고객사밖에 없었는데 지금 이렇게 700개 이상으로 늘어난 것은 저희가 영업을 계속 뽑고 이렇게 영업을 잘해서가 아니라 사실 저희가 굉장히 영업 직원 수는 이제 적었는데도 불구하고 이렇게 단기간 내에 빠르게 성장할 수 있었던 것은 저희 고객들이 다른 고객들을 소개해 주시고 그리고 사용하시던 고객들이 다른 회사로 가서 또 사용을 하시고 그러면서 저희 전도사가 돼 주셨기 때문에 이런 좋은 결과가 있고 그렇기 때문에 저희는 앞으로도 굉장히 희망적이다라고 생각을 하고 있습니다. 이렇게 젠데스크 코리아가 성장한 것처럼 여러분들도 여러분들의 고객을 여러분들의 영업 직원으로 전도자로 만드실 수 있습니다. 그러기 위해서는 그만큼 뛰어난 고객 서비스를 지원을 하시는데 비즈니스의 우선순위를 두시면 좋을 것 같습니다. 미국의 대표적인 파이낸셜 소프트웨어 중 하나인 인투잇 공동 창립자인 스캇 쿡은 브랜드는 더 이상 우리가 소비자에게 말하는 것이 아니라 소비자가 서로에게 말하는 것입니다. 라고 말씀했습니다. 고객을 우리 브랜드의 전도사로 만들면 고객의 영업사원이 되고 강력한 입소문을 통해 브랜드의 인지도가 올라가고 매출이 성장할 수 있다고 말씀드렸는데요. 지금부터는 그러면 어떻게 하면 고객이 무엇을 원하는지 알고 기업이 훌륭한 서비스를 제공하기에 어떤 장애물들이 있고 그것을 어떻게 대처해야 되는지에 대해서 좀 더 자세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 지금부터 젠데스크 CTO인 에이드리안 님께서 젠데스크의 최신 고객 경험 트렌드 연구 결과를 공유해 주실 텐데 끝까지 잘 들어주시면 감사하겠습니다. Hi everyone, I'm Adrian McDermott, the CTO of Zendesk, and I'm really excited today to talk to you about our CX trends research. We surveyed our customers, we gained some insights from those surveys, and we have some recommendations that we want to talk to you about. Customer service is a high-stakes game. 61% of customers will defect to one of your competitors after a single bad experience.
That is a very costly loss. That's a 22% jump actually over last year's statistic for that. And if you give your customers 2 bad experiences, it jumps to 76%. Over 3/4 of them will go find an alternative. And as we know, in today's digital marketplace, alternatives exist everywhere. So fewer than 5% of the customers we surveyed consider themselves to be high performers, to have a great customer experience that is delivered consistently. The rest of us are falling into one of really 5 traps where they're falling short for their customers and not delivering the experience their customers want. What we're going to look at now are how we identify those traps and ways to avoid them and what the pitfalls really are. 첫 번째 함정은 대부분의 기업이 고객 서비스의 목표로 여기는 것에 역행합니다. 그런데 고객들이 감동하지 않고 감동하기를 원하지도 않는다면 정작 원하는 것은 무엇일까요? 더 에포틀리스 익스피리언스의 저자인 맷 딕슨에 따르면 고객은 고객 서비스를 쉽게 해주기를 바랍니다. 즉, 고객이 수고스럽지 않게 해야 합니다. 2010년에 맷 딕슨은 Stop Trying to Delight Your Customers를 공동 집필했는데요. 고객을 감동시키는 것이 더 많은 행복감과 충성도를 가져다 준다는 개념을 반박하며 논란을 불러일으켰죠. 각각의 고객을 위해 더 큰 노력을 기울인다고 해도 기업들이 기대했던 방식으로 성과를 거두지는 못한다는 것이 연구 결과였습니다. Hey everyone, it's Matt Dixon. I'm a co-author of The Effortless Experience and one of the inventors of the Customer Effort Score. Why does this concept matter? Well, based on 10 years of research with hundreds of thousands of customers around the world, we found that the whole notion of surprising and delighting customers, wowing them, going above and beyond is actually flawed. When we tested it with data, we found that those customers whose expectations were exceeded were no more loyal than those whose expectations were simply met. In fact, we also found that most service interactions tend to create disloyalty, not loyalty. And that disloyalty is a function of the steps we make our customers go through to get their problems resolved. We send them to websites and then they get confused and they bail out and they pick up the phone. We transfer them from one department to the next. We force them to call back 3, 4, 5 times. We ask them to repeat themselves over and over again. We treat them generically and robotically. So rather than trying to delight our customers in the hopes that they'll be more loyal, the better strategy for service leaders is to keep it easy and therefore mitigate the disloyalty that tends to happen when our customers have problems and they have to reach out to us for help. Now, how do we do it? Well, we've got to deliver a seamless, intuitive, and guided digital experience. And our customers want to be in digital, they want to take control, and they want to own the resolution if they can. But if they've got to talk to one of our representatives, whether asynchronously, we've got to make it seem like it's a very consistent, seamless experience, whether they're talking to a bot, a virtual assistant, or a live human being in that asynchronous channel. And if they call, well, we've got to make sure they're talking to somebody who understands how to deliver that low effort experience. Somebody who's been trained and coached on how to make it easy for customers, who's been managed and supported with the right tools, the right technology, the right capabilities so that they can make it easy for our customers. The outcomes are there for the taking. These are customers who have low effort experiences come back more often, they spend more with us, and they don't say bad things about us. Take it from me, I wrote the book on it. Consider reducing effort as a path to delivering better outcomes for your company, your customers, and your frontline agents. 고객이 원하는 것을 제공하고 있다고 여기는 기업은 60%인 반면 고객의 68%는 그렇지 않다고 응답했는데요. 격차가 상당히 크죠. 기업은 고객이 진정으로 원하는 것에 초점을 맞추고 있지 않는 것 같습니다. 그리고 고객 서비스 팀은 지난 2년 동안 큰 변화를 겪었는데요. 고객들도 힘들었다는 사실을 기억해야 합니다. 고객 중 61%는 팬데믹으로 인해 고객 서비스 기준이 높아졌다고 답했는데요. 다시 말해 기존의 고객 서비스에 만족하지 못한다는 의미죠. 그렇다고 기업이 분발하기 위해 노력하지 않은 것은 아닙니다. 더 많은 채널, 더 빠른 문제 해결, 능력 있는 상담원. 그 외에도 기업은 고객을 행복하게 하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 하지만 고객에게 제공되는 채널에 만족하는 경우는 18%에 불과하며 문제 해결 능력이 탁월하다고 평가한 경우는 20%도 채 되지 않습니다. 그리고 고객이 기업과 손쉽게 상호작용할 수 있다고 응답한 경우도 21%에 불과합니다. 그렇다면 고객이 원하는 것은 무엇일까요? 그것은 바로
속도, 편의성, 그리고 무엇보다도 고객의 목소리에 경청하는 것입니다. 고객의 의견을 경청하면 조직은 고객과 훨씬 더 빠르게 공감할 수 있습니다. 따라서 과도한 경험에 대한 지출을 중단하고 고객이 원하는 것에 집중해야 합니다. 접속이 용이한 채널, 직관적인 셀프 서비스, 숙련된 상담원으로 고객 경험을 쉽게 만드세요. 그것이 바로 여러분의 고객이 원하는 감동일지도 모릅니다. 젠데스크 챗봇 파트너는 웹 또는 소셜미디어에서 고객을 만나고 반복되는 작업을 자동화하고 도움말을 통해 고객을 안내함으로써 더 많은 일을 할 수 있습니다. 타일은 젠데스크 상담원 워크스페이스와 챗봇 파트너인 에이다를 사용하여 티켓의 우선순위를 지정하고 가장 적절한 지원 담당자에게 라우팅함으로써 평균 처리 시간을 40%, 고객 대기 시간을 28% 줄일 수 있었습니다. 고객 서비스에 올인한다는 것은 말은 쉽지만 실천하기는 어렵습니다. 경영진들이 고객 경험이 중요하다고 말하는 것을 많이 봐왔는데요. 고객 경험이 차별화 요소라고 하죠. 그런데 정작 그에 합당한 대우는 하지 않습니다. 대표적인 사례로 기업 임원 중 72%는 자사 조직이 고객 서비스를 중요한 비즈니스 우선 과제로 여기는 반면 놀랍게도 40%는 임원진의 본분이 아니라고 응답했습니다. 이게 바로 함정이죠. 고객의 목소리에 경청하라는 대목을 기억하시죠? 그건 임원진에게도 중요합니다. 고객이 매번 귀사에 연락할 때마다 그것은 제품과 전략적 프레임워크를 개선시킬 수 있는 기회가 됩니다. 고객은 무엇이 제대로 돌아가는지, 그리고 잘못되고 있는지를 실시간으로 알려주니까요. 따라서 기업의 임원진은 적극적으로 고객 의견을 검토하고 배포하고 행동으로 옮겨야 합니다. 그런데 매일 고객 서비스 지표를 본다고 답한 임원진은 20%에 불과하고 40%는 한 달에 한 번 본다고 합니다. 그걸로는 부족합니다. 윗선에서 뚜렷한 의지가 없다면 의미 있는 변화의 기회를 잃을 수 있으니까요. 이 모든 이점을 실현하기 위해 임원진은 고객 서비스 부서에 합당한 대우를 해야 합니다. 성과 높은 기업의 특징은 다음과 같습니다. 고위 임원진이 고객 서비스 지표를 매일 확인할 가능성이 9.2배 높고 고객 서비스에 매진할 가능성이 7.7배 높으며 경영진이 고객 서비스 업무를 책임질 가능성이 6.2배 높습니다. 또한 고객 서비스에 대한 3개년 전략 계획을 수립할 가능성이 5.7배 높고 고위 경영진에 대한 보수가 순 추천 고객 지수 NPS와 직접 연관되어 있을 가능성이 4.2배 높습니다. 경영진에게 상담원을 염탐하게 하거나 고객 통화를 몰래 듣게 할 수는 없지만 데이터와 고객 의견은 충분히 전달할 수 있죠. 뚜렷한 스토리를 만들어 고객 경험을 담당하는 모든 사람에게 홍보하고 또 홍보하세요. 고객 분석 및 리포트를 활용하면 더 나은 고객 서비스를 통해 비즈니스 전반의 효율성 개선 및 고객 유지, 그리고 비즈니스 성과에 대한 강력한 통찰력을 발견할 수 있습니다. 서베이 몽키 및 마에스트로 QA를 통해 고객 피드백 및 상담원 성과에 대한 분석 작업이 가능합니다. 귀사의 고객 서비스 팀은 합당한 가치를 인정받고 있나요? 고객 서비스 팀은 정신없이 바쁩니다. 노트북 수리에서부터 딱 맞는 스웨터 찾기까지 모든 고객 지원 요청이 지난해보다 26%나 증가했고 앞으로도 계속 증가할 것으로 보입니다. 그런데 고객 서비스 팀은 제대로 예산 지원을 받고 있을까요? 이 부분이 좀 민감한 사항이죠. 30%의 기업이 올해는 10%, 내년에는 21%까지 예산을 늘릴 계획이라고 하나 고객 문의 티켓량의 증가를 따라잡지는 못합니다. 물론 티켓과 예산 증액을 단순한 1:1 비율로 생각해서는 안 되겠지만 수많은 고객 서비스 팀이 더 적은 비용으로 더 많은 일을 하고 있다는 것은 분명합니다. 고객 서비스 팀 임원들은 어려운 결정에 놓이게 됩니다. 더 많은 상담원 충원, 업무 교육 개선, 더 나은 기술 도입,
타협을 감수해야 할 것입니다. Hey everybody, Matt Price here. You know, throughout my career I've had the opportunity to lead a number of different teams, from sales to marketing and customer service, and I have to tell you that in customer service it's the hardest job to get the budget that you want approved. And so I was thinking, well, why is that? And the answer, I think, as many customer service leaders will testify to, is that in customer service, you're often seen as a cost center, or have traditionally been seen as a cost center. So the question is how when you present your budget, do you make customer service and the investments around customer service seem very aligned with the business and the growth objectives of the business? Now, in sales and marketing, in some respects, it's easy because they have the metrics there. They can show pipeline growth or they can show revenue growth. But in customer service, we don't always have those metrics that align directly to the business. But what we can do is align the way we present our budget to things that are important to the business in that particular year. For example, the growth in a particular customer segment or geography, or the investment in a new product. We can also show how our investments are going to improve the customer experience by showing how improvements in, say, productivity are going to free up more time for our customer services people to spend more time with customers. And then finally, we can show how our investments in customer services can really impact the bottom line of the business. Maybe we can show how the customer service is aligned to sales initiatives that are going to drive revenue, or perhaps, and very relevant to customer service, show how those customer service investment initiatives are aligning to reducing customer churn and contraction. So just a few ideas, I hope they help, and see you at the budgeting table. 문제는 많은 기업이 여전히 고객 서비스를 수익이 창출하는 곳이 아니라 비용이 발생하는 곳으로 여긴다는 점이 있습니다. 이와 비교해 실적이 높은 기업은 고객 서비스를 주요한 수익원으로 볼 가능성이 8배나 더 높습니다. 그렇다면 고객 서비스를 수익 창출원으로 만드는 것은 무엇일까요? 고객 서비스는 긍정적인 ROI 성장, 고객 유지, 업셀, 크로스셀을 촉진합니다. 상담원이 어색하게 중고차 영업을 하는 장면을 떠올리는 대신 고객에게 훨씬 더 많은 도움을 줄 기회로 삼아보세요. 상담원이 신제품, 더 나은 솔루션 및 대안을 자연스럽게 언급할 수 있도록 교육하고 포지셔닝하세요. 그리고 고객에게 가치와 조언을 제공할 수 있도록 권한을 부여해 줍니다. 여기 좋은 사례가 있는데 함께 보실까요? Hi, my name is Donovan Steinberg, Director of Customer Success with BombBomb. Over the last couple of years during the pandemic, our customer care team saw support volumes increase as we added more customers to our product, yet had financial constraints limiting our ability to add additional resources to support our customers in the same way as we always have. Perhaps this is something you can relate with. We average about a 25% increase in support volume year over year. Halfway through 2020, I was told I couldn't hire more support agents for our team until at least 2022, which was a year and a half away. How do I continue the same level of service with the same resources with ever-growing support volumes? We needed to generate revenue. We did so by lowering our operational costs. We started by segmenting our support per channel. Support phone calls cost us 50% more than emails and 57% more than chats, and was one of the main drivers capping our capacity as a support team. We found that chat was the cheapest, the most effective, and it had the highest in satisfaction rating amongst all of our support channels. We made a change to become chat first and only offer phone support to team accounts and specific product types. Many of our customers already had our phone number, so in order to still provide human-centered service, we changed our phone menu. When customers called in, we offered customers guidance on where to get the support they needed through our knowledge base, how to access live chat, and how to reach us by email. We put a gatekeeper in front of our sales line to protect against an influx of support calls into our sales team and to help guide customers appropriately. We offered easy access to chat and email support in our product application. And lastly,
We invested in our knowledge base, updating both its display and its content. Doing all of this lowered our phone support volume by 68%. It lowered our overall year-over-year support volume by 40%, and our customer satisfaction only dropped by 1 point. By appropriately segmenting our support per channel, we were able to use the cost savings from this to invest in AI tools to provide a better self-service experience. These cost savings also allowed us the ability to create additional customer success roles in our organization to help with onboarding, coaching, and expansion. Our burden of being a cost center was transformed into a revenue center by better utilizing our existing resources to create the cost savings needed to invest back in our team and our customers. 고객 서비스 센터가 하루아침에 수익 부서로 바뀌지는 않을 것입니다. 하지만 팀의 가치를 보여주는 것부터 시작할 수 있습니다. 고객 서비스의 범위를 확대해 고객 유지, 고객 충성도 등을 포함시킵니다. 그리고 고객 서비스가 수익에 미치는 영향을 보여주면 임원진은 고객 서비스 팀의 효과를 더 잘 이해할 수 있게 됩니다. 고객 서비스를 비즈니스 성장과 연계하면 필요한 투자와 지원을 받을 수 있습니다. 젠데스크 파트너는 어떻게 도움이 될 수 있을까요? 전자상거래 플랫폼 또는 CRM 시스템을 젠데스크와 연동하면 상담원이 고객이 구매한 제품이나 서비스를 확인하고 추가 제품이나 서비스에 대한 제안을 제공하는 동시에 고객의 구매, 반품 또는 일반 문의를 지원할 수 있습니다. 스파르탄 레이스는 쇼피파이와 젠데스크와의 연동을 통해 1년 동안 온라인 판매 전환율을 27% 증가시켰습니다. 상담원은 지쳐있고 그것은 놀랄만한 소식이 아닙니다. 팬데믹으로 인해 고객 서비스 상담원은 조명을 받고 있습니다. 상점이 문을 닫고 대면 모임이 중단되었을 때 고객 서비스 상담원은 고객이 유일하게 접할 수 있는 인간관계였습니다. 심지어 지금도 소비자들은 전체 쇼핑 중 25% 이상은 온라인 쇼핑이고 온라인 쇼핑 이용자 중 거의 절반은 고객 서비스 팀에 자주 연락한다고 응답한 만큼 고객 서비스 업무가 증가했음을 확실히 알 수 있습니다. 상담원이 피로하고 지친 것도 당연하겠죠. 업무량이 가중되고 책임이 많아지고 스트레스도 늘어나니까요. 상담원 중 58%는 자신의 역할이 점점 중요해지고 있다고 인식하고 44%는 2년 전보다 업무가 더욱 전략적으로 발전했다고 답했지만 거의 40%는 고객 서비스 팀이 사내 타 부서만큼 대우를 받지 못한다고 말합니다. 우리 모두가 상담원에게 얼마나 감사해야 하는지 제대로 보여주지 못하고 있는 것 같은데요. 불만족스러워하는 상담원은 높은 고객 이탈률, 궁극적으로는 고객 불만족으로 가는 지름길이기 때문에 이 점을 인식하는 것이 매우 중요합니다. 고객들이 알아채기 때문이죠. 우리 모두는 상담원이 자신의 역할에 대해 어떻게 느끼고 있는지 알고 있습니다. 업무량에 매우 만족하는 상담원은 15%, 업무 교육 품질에 대해 만족하는 상담원은 20%에 불과하며 업무를 수행하는 데 필요한 역량을 갖췄다고 답한 상담원도 30% 미만입니다. 단지 셀프 케어, 스스로를 돌보는 것에 관한 것이 아니라 서로를 돌보는 것이라는 점을 기억하세요. 상담원에게 더 많은 휴식, 명상 앱, 그리고 스트레스에 대처하는 도구들을 지속적으로 제공하세요. 모두 좋지만 번아웃을 줄이고 사기를 높일 수 있는 더 나은 방법이 있습니다. 마지막으로 한 번 더 볼까요? 상담원은 감당할 수 있는 업무량, 더 나은 성과 지표, 더 많은 업무 교육을 원합니다. 향후 승진 기회가 있는지 확인하세요. 제공되는 커리어 기회에 매우 만족하는 상담원은 14%에 불과합니다. 상담원은 미래의 팀 리더, 제품 관리자, QA 전문가, 인력 관리자입니다. 그러므로 향후 커리어 기회에 반드시 알려주어야 합니다. 그리고 마지막으로 상담원에게 교육과 마땅히 받아야 할 존중을 제공해야 합니다. 상담원 5명 중 1명만이 업무 교육에 상당히 만족하는 반면
62%는 교육을 더 많이 받으면 업무 수행 능력이 향상될 것이라고 응답했습니다. 68%의 고객 역시 이를 인식해 상담원이 더 나은 교육을 받아야 한다는 데 동의했습니다. 날카로운 지적이죠. 성과가 우수한 기업은 상담원에게 더 많은 교육과 공감이 필요하다는 것을 인식합니다. 상담원에게 권한을 부여하고 존중하며 투자하고 배려하면 이탈률을 줄이고 게다가 수익까지 높일 수 있으니까요. 상담원이 행복해야 합니다. 젠데스크는 파트너인 카이조를 통해 고객 지원팀이 경력 개발에 지속적으로 참여하고 투자할 수 있도록 지원합니다. 카이조는 말리스푼과 같은 고객이 성과 코칭 및 기술 구축 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 지원하여 서비스 품질을 유지하면서 티켓 해결률을 60% 늘리고 주당 약 90시간을 절약하여 팀을 효과적으로 확장할 수 있도록 지원했습니다. 드디어 마지막 고객 서비스 함정까지 왔는데요. 이번 함정은 특별합니다. 성과 높은 고객 서비스 팀을 보유하는 것은 적절한 도구가 없으면 불가능합니다. 즉, 고객 응대에 있어 손발이 맞지 않으면 고객은 더욱 짜증을 느낄 것입니다. 우리는 지난 2년 동안 고객의 기대치가 높아졌다는 것을 알고 있습니다. 고객 중 68%는 고객 서비스 팀에 연락을 취할 때마다 개인 맞춤형 지원을 기대하고 71%는 사내 부서 간에 정보를 공유하여 같은 내용을 반복하지 않아도 되길 바라며 89%는 신속하게 셀프 서비스를 제공할 수 있는 기업에 더 많은 돈을 지출하겠다고 합니다. 아무리 준비가 잘 되어 있어도 돌발 상황은 일어나기 마련입니다. 전 세계적인 팬데믹이 그랬죠. 모든 사람과 모든 것이 조화를 이루는 것이 얼마나 중요한지 깨달았으니까요. 이러한 기대치는 백엔드에서 운영되는 간소화된 워크플로우 없이는 충족되기 어렵습니다. 웹사이트를 개편하거나 지원 채널의 수를 늘리는 등 보다 가시적인 고객 대면 우선순위에 집중하는 가운데 내부 운영은 뒷전으로 밀려났습니다. 하지만 비효율적인 백엔드 시스템은 고객에게도 직접적인 영향을 미치고 이러한 문제가 눈에 보인다는 점을 기업은 깨닫지 못하고 있습니다. 상담원과 관리자가 여러 툴을 왔다 갔다 해야 한다면 상담원 중 29%만이 효과적으로 수행할 수 있다고 답했듯이 올바른 정보를 얻거나 고객에 대한 단일뷰를 확보하거나 부서 간 협업을 진행하는 것이 매우 어렵습니다. 즉, 고객이 기다리는 동안 상담원은 정보를 검색하거나 최신 상태를 파악하는 데 더 많은 시간을 소모하게 됩니다. 고객이 원하는 것과 실제 고객 서비스가 일치하지 않을 때가 있는데요. 이 둘 사이의 일치를 이루기 위해서는 26%의 기업이 새로운 사내 워크플로우와 프로세스를 설계해야 한다고 응답했으나 변화에 대해 진지하게 생각하는 기업에도 희망은 있습니다. 고객 중 90% 이상은 고객 경험을 개인 맞춤화하고 능률화하는 회사에 더 많은 돈을 지출할 것이라고 말합니다. 젠데스크와 세그먼트 클라비오 또는 엠파티클과 같은 마케팅 자동화 도구를 연동하여 풍부한 고객 정보를 고객 서비스 팀에 직접 제공할 수 있습니다. 리소스 링크에서 제공되고 있는 마켓플레이스를 방문하여 다양한 젠데스크 파트너 앱을 살펴보세요. 지금까지 비즈니스 성장을 저해할 수 있는 5가지 고객 서비스 함정을 살펴보았는데요. 이제부터가 시작입니다. 하지만 여러분은 혼자가 아닙니다. 젠데스크가 여러분을 도와드리겠습니다. Hi, it's Adrian again. So we've learned all about the 5 significant traps we identified in the CX Trends report for customer service. And we've talked a little bit about how to avoid and solve for those traps. Let's review them and think a little bit about how we could apply Zendesk product technology and know-how to avoiding and solving. So trap number 1, your customer service isn't wowing your customers. Well, I think what we learned was maybe they don't want to be wowed. You shouldn't need to swoop in with some great service experience and free gift or great offer to make it all good again. What you need to do up front is identify the points of friction that your customers are experiencing.
What you need to do is think about the customer journey as a whole and say, am I meeting the customers on the right channels that they need to be met on? Am I providing enough quality self-service and means of self-remediation? Are my agents trained? Do they have the right tools? If you can do that, if you can build a good customer experience, the need to wow goes away. It becomes irrelevant because no one's really looking for it. What they're really looking for is a great, simple experience that's clear, that meets expectations, that is rapid, and that is easy to understand. We looked at our own experience. We looked at our messaging first deployment of Zendesk and thought, how can we reimagine this? How can we do this for our customers? That was a lot of listening. It was a lot of research and a lot of thinking about the ideal customer journey for our customers. How do we provide them with the service they're looking for, with the SLAs they're looking for, with the experience they're looking for? It was definitely a learning experience for us. And we want to take that journey with you for your customer experience. So let us help you with our tools. Let us help you with our know-how. And hopefully you can build great experiences that do not need the wow factor. Let's talk about trap number 2. Your leadership talks the talk on customer service, but doesn't walk the walk. What does that mean? It means that as a leadership team, as an executive team, you're not making the metrics of customer success, of customer delight, the ones that you measure the company on. And we know that high growth companies are companies where people track and monitor the outcome of those customer conversations. They're companies where everyone has a passion for the customer experience. That's what makes them high growth, because they have loyal customers who come back again and again and again. How do you do that? I think you have to measure it well and tie it to growth for the executives and make it easy for them to show up. In great companies, they talk about those metrics every day, every week in the executive team meetings. In great companies, executives go to the contact center and they talk to customers, they look at tickets, they look at conversations, they really interact with customers to understand sort of the zeitgeist of your company experience, that your customers receive. So for us, I think it's super important that we measure ourselves in that way. We use our own tools, our own reporting and metrics tools to really hold ourselves accountable, and we do that consistently. And we also use something we call the Zendesk benchmark. The Zendesk benchmark is available in our product, and you can compare yourself to companies of the same size, in the same industry, in the same region, however you want to compare to see how you're doing. Hold yourself accountable, measure what you're doing for your customers, and that helps you show up as an executive team, and it makes it such an important part, the customer, an important part of your company culture. So let's talk about trap number 3, the fact that customer service is still seen as a cost center by over a third of the companies that we surveyed. I feel like we talk about this almost every year. It's a consistent thing. What's really interesting for me in this data, in the trends report, is that high performers are 8 times more likely to view customer service as a source of revenue and a source of benefit and a source of growth for the company. I think that's because, they're not afraid to have the conversation, whether that's an upsell conversation, a cross-sell conversation, or some conversation about retention. They sort of, let the idea that the customer experience permeates every nook and cranny of the company, every conversation that you have, and that customer experience can include having them use the best products you offer, and having that conversation be okay, whomever is making it. It is just not solely the purview of sales, for example. I think the companies that believe that allow their customer service agents to have that kind of conversation, they build better experiences. And that also helps them value their customer experience team as more than just a cost center. They're a driver of growth, the growth of the business, the health of the customer base. We do that at Zendesk. We try and use our own products to inform our agents, which we make sure that we have self-service and agent service available to build those experiences. And we really lean in on the assistance for people and driving those conversations all over the company. Trap number 4, the penultimate trap. Agents are burnt out and they feel undervalued. It's important to recognize that for your company, the humans you have are the biggest asset you have. Your customer service agents, these are the humans that talk to your customers, probably more than anyone else in the company. And I think it's just tremendously important that you do what you can to engage them in their work, to make it, meaningful and enjoyable. Nobody wants to be answering the same questions over and over again. Those questions should move out into self-service.
There are AI tools available, like Zendesk AnswerBot Flows, that allow you to get those questions answered in a self-service way. That leaves your agents free to really devote time to the human interactive tasks in your customer service experience. Answering the questions that only a human can answer, providing the human touch to customers with real problems. That's more fulfilling work. It's higher value work, and it generates significantly better customer experiences for your customers. And I think it's there as well where the tenure of your customer service agents and their job satisfaction really will begin to play a part in elevating the experience your customers have of your business. So deploying training so that everybody knows what is expected of them. Everybody knows much more than just the standard operating procedure. They understand how to give good experiences. Deploying tools to remove repetition, tools to provide more and more information and reinforce the learning. I think in that way we can build better experiences for our employees and for our customers. Our final trap. Trap 5, disjoint systems, confuse customers and employees, and halt growth. We know that customer expectations are increasing. Your customers are having great experiences all over the internet, and they measure you by those experiences. They look at the experience you give them, and they hold it up against the best ones they're having. 68% expect some kind of personalization every time you have a conversation with them. They expect you to know who they are, what products they have, why they are there perhaps, or remember the conversation that you just had with them and they want to continue, right? That's actually a fairly high bar from a systems point of view, right? Because those conversations need to be driven by context, by data, by history. It needs to be summarized correctly, and you need to put all of that in front of the agents so that they can see who they're talking to and not have them repeating themselves or increase the friction in the conversation or make it seem like that customer isn't important to you, which we know is not true. So I think deploying those tools and deploying the platform is really important. At Zendesk, we rebuilt our customer experience primarily to provide more context about our customers when they reached out to us, to understand who they were, make sure the agents could have the right conversation. That was a big system integration test for us, pulling data from other systems. But it was great to put that into the agent workspace, into the experience of the agents, and drive and streamline the customer's journey as a result, so that we were giving better experiences. I think we always need to challenge ourselves to give those great experiences using Zendesk platform tools, other tools, and the data that we have available to create a great customer record and a great agent experience. I think that task of integration is fundamental. So thank you for your attention. I hope you found value in the things that we've talked about today. And we do strongly believe, as the data points to, that companies that build great experience for their customers grow faster. We're here to help with our products, with our people, with our services. So hopefully together we can build the customer experiences that our customers want from us. Hi, my name is Mitch Lowe, and I am absolutely thrilled to be here with you talking about one of my favorite subjects, and that's customer service and customer experience. In my 40 years of being in the entertainment retail space, almost all the innovation and almost all the great ideas have either come from direct from a customer, sometimes through customer service, sometimes experiencing the product ourselves, and that is oftentimes the best place for innovation. I have learned so much by getting close to the customer and understanding what they want, and there isn't a better way to do that than to work closely with customer service. After all, customer service in this modern day and age is the closest often to what the customer is experiencing. Now, I remember my first experience working within the customer service department at Redbox, and this was an idea that I had promoted to all my executives to spend time in the customer service department. I remember the first call that I took came from a police department in a small town in Colorado. And the police department called because they found a red box on its side in the middle of an intersection with a chain wrapped around it
And at the other end of the chain was a truck bumper. And of course, what somebody had done was to pull the red box out of its stand and try to drag it back home somewhere. Well, you can imagine working in customer service, just how many interesting calls and contexts you can get. But the key thing is customer service in this day and age is the closest connection we all have with our customer and how they're experiencing the product, and especially ideas on how to improve the product or service. And this is a huge, important area for all businesses to understand and to invest in. These are ways to not just think of customer service as a cost center, but as an innovation center and as a way to connect and build more loyalty with your customer base. Now, I talk a lot with all the companies I work with just how important it is to know your product just like a customer. And I don't mean just using the product or buying the product. I mean actually experiencing every aspect of the shopping for it, the purchase of it, the receiving of it, and the using of it, the finding problems about it. In fact, at Netflix, employees never got free accounts, never had a VIP hotline. They had to call customer service when they had a problem. They had to use the product and pay for the product just like a customer. And many of the ideas that have made Netflix a household word and something very near and dear to many consumers came out of these kinds of experiences of the product and through customer service. A perfect example of that is the post-play feature, which really has been an endearing part of the service. Post-play essentially is at the end of an episode, it automatically going to the next episode. And even better, letting you skip the intro music so that after you're binge watching Stranger Things, you're not going crazy listening to that theme music over and over. These are things that come out of the customer experience. Another is at McDonald's, when they were experiencing declining sales for the first time in their history, they thought, let's add some innovative ideas like renting DVDs at McDonald's. You have to return them, you'll smell the burgers and fries, and it'll create an incremental transaction. Well, it worked, but in reality, what their big problem was is over the years, they had attracted a young adult male customer base, and they weren't cleaning the bathrooms often enough. And their bigger customer base of parents with children started experiencing, dirty bathrooms. If the executives had just listened to customer service that were hearing all these complaints and started cleaning the bathrooms more often, their business wouldn't have had to go through almost 10 years of flat to small declines. These are examples of where customer service can play a huge role. Another example at Netflix was with the thousands of new pieces of content, customers were complaining that it's hard to find something good and new to watch. Searching by genre or actor wasn't giving, a discovery experience. And so Netflix started adding these little tags at the bottom of the content to give you a better sense of what the film or the TV series was about. Now, these kinds of things come both from your customer calls and emails to customer service, but they also come from experiencing the product as well. Another great example at Netflix was understanding just how important sharing passwords was to building loyalty. The most loyal customers, it turns out, share their account with their friends and with relatives.
Those are things that are counterintuitive, but end up being incredibly important in a subscription business. Now, in this day and age, customer service can really build that bridge between the customer and the executive, who in many cases can't really use the product like a customer. The customer service isn't just a cost center, but customer service can deliver to the executive decision making all the various ways that customers see the product being improved. They can identify what those are, and they can recommend new products and services that can grow the business, make the business more competitive. But it's got to be a partnership. You can't just look at customer service as dealing with problems. Customer service is the best at identifying all these new trends in your business, all the new ways customers want to use and buy your product. Customer service has this great opportunity to grow and expand by patterning off of the best performers, the people who are serving customers and creating an incredible loyalty pattern with those customers. Find out what they're doing, find out how they are talking to customers, and incorporate technology. There are now, instead of supervisors walking around and listening in to what their customer service people are saying and how they're saying it, there's now the ability to identify through AI and machine learning who in your group is being the most empathetic, who is communicating the best with your customer. So it's not just statistics and understanding of what the technology, but it's using the technology to identify the best performers and a way to increase your capacity. Now, I've always said, use your product and pay for it. This isn't just for the executives, but customer service, the more you understand the product that you're serving, the more you understand your customer, which is the business, the better you're going to be able to serve and understand what your customers and what the callers or emails or chat rooms are saying. It's incredibly important. And you've got to listen regularly to your top performers. And I always like to listen to the very youngest, newest employee in your organization. Oftentimes, your new employees will be too shy or too timid to give you their thoughts. But more often than not, they are the ones that see through all the clutter. They're the ones that can give customer service ideas of ways to serve the customer better, in particular, perhaps their demographic, but more importantly, the overall company goals and objectives. And invite your execs to sit in customer service area. They don't have to take the calls. They don't have to respond. Of course, it's a lot harder than they think. I know, I've tried it. But to just sit there and listen to what's going on is probably the most educated thing that an executive can do. That is where you will hear what you don't hear from your management team. So figuring out how to bridge that gap between what your customer is experiencing and the executive decision makers is the role that customer service can play in this kind of very, very competitive world where we're trying to build loyalty and long-term relations with our customer. And I don't have to tell you how hard it is in this day and age to get and keep someone's attention. When you are focusing on dealing with the customer issue and turning a problem into a great experience and one that keeps them returning back to that business, you have a very short kind of few seconds to get your message across. So as you look forward,
to performing at the highest level, identify ways that you can do that in a very, very short period of time. Researchers do say that we now are averaging about an 8-second attention span. And so it's very short. And at the same time, we're being inundated, multitasking. We have content coming in at us from all kinds of angles. So focus on how you can solve the problem as fast as possible. And lastly, remember that disruption is what happens when you fail to innovate. Innovation is what leaders do. If you can imagine, Blockbuster was a $5 to $8 billion company with stores all over the US and all over the world. They failed to innovate like Netflix did, and they got disrupted. What you always want to do is be the leader within your industry and serving your customer to help them be the innovators and not get disrupted by their competitors. Thank you very much. Hello again. Before you head out to rule the world of customer service, please take a few moments and complete the survey. And let us know if you're planning to adopt any of the ideas or tactics you heard about today. We do love your input. On behalf of all of us at Zendesk, our partners, our customers, and everyone involved with CX Trends, we thank you. We thank you for joining us, and we thank you for caring so much about your teams and your customers. Be safe, be helpful, and we'll see each other soon.